How many days you have already been here at Marcus Knowledge City? 7 days. This is the 7th day. How many days left? 1 more day or 2 days? 2 more days left. 2 ദിവസം കൂടിയാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്. ഈ പ്രവിശാലമായി കിടക്കുന്ന മർക്കസ് നോളേജ് സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ 8 ദിവസങ്ങൾ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി എനർജി, പരമാവധി ഊർജം, പരമാവധി അറിവുകൾ, പരമാവധി സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ, പരമാവധി ആനന്ദം, ആഹ്ലാദം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം. മടിച്ചു നിൽക്കരുത്. Don't be ashamed. നാണിച്ചു നിൽക്കരുത്. Whenever you get an opportunity, grab it. അത് പിടിച്ചെടുക്കുക. സംസാരിക്കാനാവട്ടെ, പാട്ടുപാടാനാവട്ടെ, മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രകടനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ, നിങ്ങളുടെ ശേഷികൾ, നിങ്ങളുടെ സേമുഷികൾ, നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ, your talents, if you get an opportunity, jump on board and show it. This is the time, guys. You come from different parts of Kerala, different parts of our beautiful state. So never ever be ashamed of anything, because you don't have to be ashamed. Are you amazing? Yes. No, that's not enough. Are you amazing? Yes. You guys are amazing. Yes. Put your hands on your chest like this, everybody, and say, repeat after me. I am strong. I am smart. I am intelligent. I am a leader. I am a model. I will save my country. I will save my family. I will be the pride of my family. എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിമാന സ്തംഭമായി ഞാൻ വളരും. പറഞ്ഞേ.